Alright, oli ku DAUSI TV-UG, the Global News. Basebo ne banyawo mwenna ab'ebitiibwa tubalamusizzaako nnyini ddala mwebale nnyo okubeera ng'ate mutugoberera ku mukutu guno ogwa DAUSI TV-UG, the Global News. Ababuuzaako si mulala nze Kajimu Ahmed. Olunaku olwaliro njagala kubeera ng'ate njogerako eri bannaffe abalina ze supermarkets ez'enjawulo, bannaffe abaagala okuyingira nate business eya fresh fruits, nammwe abatalina zi businesses naye nga waali agadde okubeera ng'ate obaako n'akatono k'otandikawo obeere nga at least owangaala mu bulamu buno nga naawe olinawoko ku kasente. Omanyi business ezimu ze tusinga okunyooma ate ze zirimu ssente. Now business eya fresh fruits gye njagala okwogerako naddala gwe owa supermarkets, naawe alina already ng'odiringira mu fresh fruits, njagala olwaliro nkulagayo ebintu nga 3 ebikola ssente eba biyinza okuleeta ssente nga wenyigidde mu mulimo guno ogwa fresh fruits, that is fruits and vegetables. Now ensonga esookera ddala bw'oba oyagala okukola ssente mu mulimo guno ogwa fruits and vegetable, one is a display. Bw'oba olina display nga nnungi nnyo nnyini ddala, eyo nno ekola kyamaanyi nnyo okubeera nga at least customer tawankawanka naki kyaba ayagala. Ekyokubiri ye quality y'ekintu, for example carrots, ennyaanya, green peppers, yellow peppers, avocados, passion fruit, n'ebirala, watermelons n'ebirala, quality yakyo nayo ereeta okubeera ng'ate bakasitoma beetanira okugula ebintu byo. Number 3 it is customer care. Now njagala kwogera just ku display olunaku olwaleero. Okola otya display neereeta bakasitoma nga at least gwe tebakukaluubiriza n'atuuka butuusi n'apiikinga kyaba ayagadde. Now on display erimu abalina zi supermarkets, omanyi sootuuka mu supermarket nga nnene bulungi naye nga ebintu byonna biri disorganized, neweesanga nga emiyembe giri mu butungulu, neweesanga nga apples ziri mu Irish, ziri mu bumonde, ng'ebintu biri disorganized. Naye ekintu ekisookera ddala gwe yenna eyeevuma fresh fruits azidiringiramu nga tonaaba futandika funa ekintu ky'olina okumasteringa out, it is a display. The way you display your stock, bakasitoma babeera attracted onto your stock. Kakati okola otya ka display ne kalabika bulungi bwe kati, bakasitoma ne beetanira bulungi supermarket yo oba market wonna wootundira ebintu byo nga gwe tebakukaluubiriza, basobola okugulako kyonna kye baba baagadde. Ogenda oba oli awo osobola okubeera ng'ate yo inbox, nsobola okubeera ng'ate nkuadvisinga, oba oli awo ate n'ebirala osobola okubeera ng'ate otufuna ku YouTube for more information. Naye display yenkulu, tukola tutya display? Mu video eno oba ne video eddako ngenda kuba nga ate nkusomesa step by step tukola tutya display, ebintu nga birabika bulungi, amasanga galabika bulungi, nga bw'oteekako watermelon yo bw'oteekako opanga otya. Waliwo ebintu ebimu nga bipangibwa okubyawula ku binnaabyo because ebimu bikaalinga bacterias, bikaalinga quick bacterias, zidevelopinga mangu. So ngenda kuba nga ate oba oli awo nkulaga nate butya bwe tupanga market yaffe n'etunula bweti ng'erabika bulungi, kwegamba ebintu ebimu n'obyawula bulungi, customer n'abeera attracted ku bintu byo by'otadde ku display. Ngambye ensonga ziri 3 enkulu. 1 it is a display. Number 2 quality y'ekintu ya products zo, omutindo gw'ebintu byo gwe by'otunda ematalinga. Then customer care nayo nnungi nnyo nnyini ddala. Bwebale okutugoberera wano ku DAUSI TV-UG, the Global News. Ngenda komawo ne video step by